Bueno, bienvenidos a un nuevo programa en GlobalPorts Canal, un programa especial. Estamos acompañando la visita del IMPA, el International Pilots Maritime Association, que visitaron en Argentina y están dialogando con nosotros sobre cómo es el sistema de practicaje a nivel internacional, cómo es el sistema de practicaje acá en Argentina, en un contexto donde nos encontramos con grandes cifras vinculadas al comercio internacional. Hemos marcado cifras récord en importación y exportación. El agro está también creciendo muchísimo en sus exportaciones, mayor producción de vaca muerta y mayor exportación del oil and gas, y todo un futuro energético también con el GNL que está en las puertas del despegue. En este contexto, todo el sistema logístico de la Argentina se pone en tensión. Vemos muchas inversiones en nuevas embarcaciones para acompañar la logística en los servicios marítimos. Y en este programa especial vamos a puntualizar sobre el practicaje. ¿Cuál es el rol de los pilotos que hacen que esos buques entren y salgan de manera segura en nuestros puertos? No solo para proteger el medio ambiente y los ecosistemas de las zonas costeras, sino también para la eficiencia económica. Sabemos el impacto que tiene que un buque no cumpla su cronograma, que entre más tarde, que se atrase o incluso que por falta de conocimiento pueda tener algún accidente que se traduce en pérdidas millonarias, no solo para las navieras, sino también para todo el ecosistema productivo, y ni hablar de las consecuencias ambientales que esto puede tener. Para conocer un poco más sobre estas experiencias internacionales, vamos a escuchar a los referentes del IMPA, que nos comenten un poco cómo ellos están trabajando las cosas, cómo son las tendencias a nivel global, cómo lo está trabajando también Brasil, y escucharemos las novedades también del Instituto de Practicaje Argentino, que los prácticos siguen apostando a la formación de sus profesionales para hacer de las vías navegables cada vez más seguras y eficientes. Acompáñennos. Bueno, estamos ahora charlando con Francisco Pinedo, él es presidente del Instituto de Practicaje Argentino y también secretario de la Cámara de Practicaje y Pilotaje de la Argentina. Bueno, Paco, primero felicitaciones porque ya está avanzado el instituto, porque están avanzando en la profesionalización también de los prácticos, tomando buenas prácticas de Brasil también, ¿no? O sea, apostando a seguir formando a los profesionales que navegan nuestros ríos. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, mira, el instituto es un sueño que hoy podemos decir que se hace realidad. Surgió con una iniciativa de seguir todo el ejemplo que nos dan los colegas de Brasil, todo el trabajo que vienen realizando. Un día los visité y dije, ojalá algún día podamos tener algo similar. Y luego, con la generosidad de Jorge Tirabassi, que nos ofreció formar parte del centro de capacitación, dije, bueno, esta es la ocasión para contar con el instituto y largar y ponerse a trabajar. Y gracias a Dios, como conté hoy, ya tenemos el estatuto y ya está en funcionamiento, y ya mandamos las primeras tripulaciones de nuestras lanchas a capacitarse a Colombia, a hacer un curso exhaustivo de salvamento y supervivencia. Así que bueno, muy contento, pero el instituto tiene un potencial muy grande, porque no solo capacitación, sino va a ser la formación de prácticos, va a ser la formación de personal de estaciones de prácticos, personal de lanchas, y además va a ser un centro de investigación y desarrollo, fundamental sobre todo para estas épocas que se vienen, con una nueva hidrovía en ciernes, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, y charlábamos un poco antes con los referentes del IMPA también sobre, bueno, los riesgos que tiene de regular el practicaje, las implicancias que tienen no solo para la eficiencia del comercio, sino también para el medio ambiente y los impactos económicos que pueden tener. Y te quiero preguntar a ti, que también sos práctico y has navegado muchísimos años, si es un trabajo fácil, ¿no? ¿Cuánta preparación te ha requerido hacer este trabajo tan especializado? No, bueno, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Tal cual lo dice la palabra práctico, implica tener mucho conocimiento sobre algo. Y bueno, para llegar a práctico tenés que ser comandante de un barco, acreditar los viajes en la zona, que quiere decir que ya conoces esa zona como capitán. Luego hacer viajes de práctica, luego rendir exámenes. Y bueno, después una vez que sos práctico, día a día vas aprendiendo siempre un poquito más. Pero el hecho de haber conocido esa zona y de ser un experto te facilita mucho las cosas, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho la formación del práctico. No se puede denostar el tiempo que uno lleva, y no se puede decir que en 10 viajes de práctica un médico puede ser práctico, porque no, quizás un médico el día de mañana pueda ser práctico, pero tiene que pasar por todas las etapas que pasamos nosotros, porque no lo digo yo, sino lo dice que los resultados lo avalan, ¿no?
tenemos un índice muy bajo de siniestralidad. Hoy Simón mencionó una cantidad de incidentes reportados para Argentina. Son incidentes reportados por los seguros, ellos toman esos datos de los seguros. Pero son incidentes, porque la vía navegable cambia todos los días su curso, especialmente en el Paraná. Son todos incidentes que se han dado en aguas arriba, que el curso del río Paraná cambia todos los días, que quizás no tenemos la infraestructura necesaria, no tenemos los elementos indicadores de marea necesarios. Hoy en el Río de la Plata no tenemos datos oficiales de marea, por ejemplo. Y bueno, no hay incidentes, porque nosotros conocemos, sabemos cómo tenemos que proceder, pero no es una manera lógica de trabajar. Entonces, todo lleva mucho tiempo. Y preparar una persona que nunca subió a un barco, podemos decir que mañana porque hace 10 viajes de práctica, es práctico, no hay problema, no hay que hablar, hay que esperar las consecuencias que no van a tardar mucho en llegar. Bueno, Paco, muchas gracias por charlar con nosotros y con GlobalPorts Canal y felicitaciones nuevamente por el instituto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, el instituto es un elemento más de unión entre todos los colegas, es un fortalecimiento institucional del practicaje y nos da muchas ganas de seguir trabajando en esto, así que bueno, gracias. Excelente, gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Esta parte la vamos a hacer en inglés porque estamos acá con Simón Pelletier, es el presidente del IMPA, de la Asociación Internacional de Pilotos. Así que, Simon, thank you for being with us. We were just recently listened to your conference, and we would like to ask you some things to contextualize your visit here in Argentina. Here in Argentina, this year has broke several records of the trade, increasing agriculture trade, increasing the production of oil and gas. So that puts our logistics system in a really pressure now, with a lot of pressure. What would you think is the role of the pilots in the system? How are they important? How would you see it? Well, a pilotage system that is well regulated usually enables trade, which should not be a problem for the logistic to get, cargo out of a country. So that's where a regulated system works best, just to do that, to make sure that the pilots are well trained. They work in an environment that they will make the best decision for the ship's navigation safety and for efficiency as well. So more you are able to exercise your independence, the pilots are able to maximize the output of any port that way. Yeah, you were talking about your conference and comparing the pilotage system on the services as the fireflights and also the aircraft controller, no, like a public system. Yes. Yeah. Well, essentially, pilotage is the same as those two things. The role of a pilotage system in a country is safety regulation first. So if you don't have a safe navigation in a port, in a waterway, like the Paraná River or some other places, well, you're going to have a choke point. Things were not going to run smoothly enough to have the capacity to get the cargo out, to get the product out of the country. By being well regulated, you have training system is performing well. The pilots are not undue commercial pressure. That means they will always make decision for the country, which is maximizing efficiency and maximizing safety. So nothing else will compromise their judgment on this. And as a president of the IMPA, you've seen other countries that have gone with this direction of deregulating. What was the impact in the pilotage system? Well, usually you see two things: efficiency go down, and cost for the service goes up. And the training of pilots will go down because since they are in competition and they are maximizing their profit, they will have to cost something to make profit. So the first thing that goes down is training, because training is very expensive in the maritime business. You need to fly to outside to do some simulator, to do this, to do that. So the first easy thing to cut is the training of the pilots, which is contrary to common sense. They should keep their training up. They should have initial training
with high standards, and during their career, they also, according to IMO 960, they also have to keep training every so often to maintain their competence. So this is very important to keep. But when you are in a competition environment, you're trying to maximize profit, and then most of the time training is the thing that goes down. Yes. Yeah, and can you give us some numbers to compare with? Like if you have an accident, if you have one waterway that is stroke, what is the economic impact of those? Well, the economic impacts can be just a few millions, then can go up to billions of dollars. If you take example of the Ever Given that got stuck in the Suez Canal, got stuck in the sand on both sides of the channel. So it stayed there for 7 days. And the impact, the daily losses were $9 billion US dollars every day. So that was the overall impact of this blockage because the ship got aground. Yeah, so we're talking about not industry interest, but we're talking about the interest of the nation, of the producers, of the all the trade system, right? So I'm pretty sure, like in any other maritime country, there's a lot of people ashore that their jobs depend of a well-functioning system, port and river and all this. So if the whole system shuts down because of a blockage of a channel, blockage of a port, it is going to impact not only the country, because you might be several days holding your cargo in the ports without being able to send them out, but you also will impact thousands of people that will be impacted ashore by this. Like the Dali container ship that hit the bridge in Baltimore, it impacted 15,000 jobs for 11 weeks. So maritime is very important. It's always big numbers. So it's very important that everything is working very well and that there's no disruption and everything goes in and out as efficient and safe as possible. That's the best way to maximize country competitiveness. Okay, thank you for being in Argentina and thank you for talking with GlobalPorts Canal. Thank you very much. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estar acá en Argentina y por estar charlando con nosotros, con GlobalPorts Canal. Quería que nos cuentes un poco la experiencia de Brasil, ¿no? ¿Cómo ve Brasil el rol del practicaje ahora que acá en Argentina también se está discutiendo? É uma atividade que foi discutida durante uma década em Brasil e se aperfeiçoou. Lá temos a Lei 14.813 de 2024, que é o resultado dessas discussões. Então, lá não é possível competência, há número limitado, controlado de práticos. A autoridade marítima é quem toma controle o tempo todo e se preserva o interesse público do meio ambiente, das vidas humanas e da segurança da navegação. Então, esse é o primeiro objetivo da lei e foi o objetivo da discussão. Quando se iniciou, eu estava no início do processo, havia muitas dúvidas. Será que não seria melhor a gente ter competência, que os preços se barram e talvez tenhamos uma melhor qualidade? Não. Temos 181 países à Organização Marítima Internacional, dos quais 179 usam o mesmo sistema que o Brasil adotou. Porque o objetivo é garantizar a eficiência do porto, a eficiência, a ganância das pessoas que vivem do porto, das fábricas, das produções de granos, pero em nenhum momento se ter acidentes. O nível de acidentes exigido pela sociedade internacional é zero. Então, para isso, tem que ter um sistema de praticaje que seja bem regulamentado, que seja único, que ele permita que é um serviço de interesse público e que permite a competição do buque. São os buques que competem, não os práticos. Não se admite um sistema em que tenham bombeiros que competem, que tenham policias que competem, que tenham vários outros sistemas que competem. Por que os práticos deveriam competir? Então,
Esa es la conclusión. Perfecto. Hablábamos recientemente con el presidente del IMPA, que nos decía también que en sistemas donde han desregulado el practicaje, tienden a cortar, lo primero que cortan es la capacitación, ¿no? Entonces, ustedes en Brasil han desarrollado mucho también la capacitación para los prácticos. Argentina está tomando ese ejemplo, está invirtiendo, está trabajando mucho en capacitaciones, ahora con el instituto también. Entonces, que nos hables un poquito más de la importancia de tener gente preparada manejando estos buques, dado, bueno, los riesgos ambientales, los riesgos económicos, pero también preguntarte a ti si pueden existir, cuál es el impacto de esta falta de capacitación, ¿no? Y cuál ha sido el impacto también en Brasil. Mira, quando se há acidente, os números que se apresentam são absurdos. Então, a capacitação é o core de todo o sistema, porque você precisa garantizar que o profissional que está a bordo do buque é profissional que é capaz de resolver o que seja. Então, se há problema com o remolcador, se há uma perda de leme, de máquina, não é uma operação normal, você precisa de uma pessoa que representa o Estado, que representa a sociedade e que vai tomar todos os meios necessários para garantizar que o acidente não ocorra ou que ele seja diminuído bastante. Isso é o mais importante do sistema. Então, não é uma profissão para qualquer pessoa, mas é uma profissão para pessoas que são comprometidas com o Estado, são preparadas pelo Estado e que vão entregar resultado para a sociedade. Perfecto, y para terminar, Brasil es un foco de conectividad de la región, conectividad marítima. ¿Cuál es la importancia para ustedes, para Brasil, de que Argentina también tenga un sistema logístico eficiente y el comercio siga moviéndose? Bom, para nós é importante que todo o mundo siga padrões que são desejáveis e recomendados por organizações internacionais. O Brasil compete com a Argentina e com os Estados Unidos em quem vende granos para fora, para a China, os chinos. Pero o mais importante é que essa competição seja uma competição saudável. É uma competição em que os argentinos também ganhem com ela. Não nos dá nenhuma felicidade saber que um dia poderá ter um buque que se atravessou o canal e a economia argentina simplesmente parou. Então acá ouvimos declarações absurdas de que praticar não é tão importante porque o fundo é soft, o fundo é macio, não há rocas. Isso é absurdo. Evergreen, o buque que parou no canal de Suez, custou 65 bilhões de dólares em 7 dias. 9 bilhões de dólares por dia. Então, quanto custaria um navio atravessado ou um acidente com 2 navios no meio do canal de acesso aqui no Rio da Prata e que parasse a economia argentina? Simplesmente porque tem um navio atravessado lá. Como estava no Suez, também era só areia, não houve poluição, nenhum peixe morreu, não aconteceu nada, solamente um navio parado. Então, isso é absurdo para o mundo, não só para o Brasil, mas a comunidade internacional não aceita mais esse tipo de risco. Perfecto. Bueno, muchas gracias por charlar con nosotros y con GlobalPorts Canal. Gracias. Bueno, bien. Vamos a aprovechar la ocasión para, en primer lugar, hablar un poquito del Instituto del Practicaje Argentino. El instituto que comenzó como una aventura o una locura, gracias a la generosidad del presidente del Centro de Capitanes, de Jorge Tirabassi, que dijo, los quiero en mi centro integral de capacitación. Y bueno, nosotros ni lerdos ni perezosos nos subimos a ese tren. Es el tren de la capacitación que comenzamos hace ya 3 o 4 años, que lo regentea nuestro socio, colega Alejandro Lodigiani, que por problemas personales hoy no pudo estar acá. La tarea de Popi, Alejandro, hace 3 o 4 años es encomiable.
ayudado por Mario, y venimos cumpliendo a rajatabla con las exigencias de la OMI, con la cantidad de cursos anuales. Pero bueno, eso no alcanza y hay que ir mejorando la estructura, hay que fortalecerse. Y gracias al ofrecimiento del centro, surgió la idea de hacer un instituto, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer un instituto si tenemos la cámara? Bueno, en primer lugar, diría que arrancamos no por los cimientos, sino que arrancamos por el segundo piso. ¿Por qué? Porque cuando me ofrece la posibilidad de estar acá, de formar parte de ese centro, me vino a la cabeza todo lo que yo aprendí y conocí del Instituto de Practicaje brasileño. Yo ya lo dije, lo comenté en otras ocasiones. Esas visitas me abrieron los ojos y dije, ojalá algún día podamos tener algo, no igual, sino parecido. Y bueno, vi que se nos abría la puertita de eso, entonces dije, bueno, ok, tenemos una sede, vamos a tener simuladores nuevos, vamos a tener aulas de avanzada, vamos a tener un sitio físico que congregue, que den ganas de venir a hacer los cursos y a compartir otros momentos. Y bueno, arrancamos, como les digo, por el segundo piso. Y dijimos, bueno, de aquí en más tenemos 2 años para una obra que puede llegar a comenzar y que gracias a Dios hoy le dimos el punto de partida, el puntapié inicial con el capitán Tirabassi y con John. Y ya podemos decir que las obras comenzaron y si Dios quiere y el país lo permite, en 2 años tendremos nuestro edificio. Pero claro, el edificio no es el instituto somos nosotros, somos el alma del instituto. Como verán, hemos elegido un logo original, una cita sobre el libro, pero es nuestra navegación sobre el saber y el aprendizaje, ¿verdad? Ok, este sería el edificio como va a quedar. Por ahora vimos el obrador. Dentro de 2 años los invito a visitar la obra. Instituto de Practicaje Argentino, IPA. Tiene nombre de cerveza y no es casualidad. Pero bueno, nos va a acompañar con suerte. Muy bien. El instituto tiene una identidad institucional. La FIPA es el Instituto de Practicaje Argentino. Es una fundación y ahora les voy a explicar por qué. El instituto es una institución dedicada a la formación, investigación, profesionalización y promoción del practicaje con el fin de fortalecer la seguridad de la navegación y contribuir al desarrollo del sistema portuario, marítimo y fluvial del país. ¿Por qué es una fundación? Una fundación tiene un sentido más amplio, tenemos más posibilidades de desarrollar más actividades y nos viene bien porque nunca se sabe cuáles pueden ser nuestras futuras actividades. Entonces, una fundación, como antes que nada, es una entidad legal creada con el propósito de contribuir a causas sociales, educativas, culturales, científicas o humanitarias. Se financia generalmente a través de donaciones, legados o patrimonio privado. Es decir, la Cámara de Practicaje hizo un aporte al instituto para que comience a funcionar. Y no se persigue la obtención de beneficios económicos, es sin fines de lucro, sino que se centra en la ayuda y el bien común de la sociedad de los prácticos. Bueno, ¿cómo está conformado el instituto? El instituto, las autoridades las designa la Cámara de Practicaje. ¿Y por qué? Vamos a hacer. Tiene que haber una relación directa entre el instituto y la Cámara. Los dos tienen que estar en la misma línea. Entonces, la Cámara va a atender sus atribuciones específicamente quizás comerciales u otro tipo de actividades y el instituto se va a dedicar a la parte más de formación de la gente y la investigación. Las autoridades son elegidas por la Cámara, por la Comisión Directiva de la Cámara, y el instituto va a estar compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un vocal titular más un suplente. Es decir, la idea es que seamos 5, por el caso de tener que hacer alguna votación que siempre haya algún resultado. Y además puede contar con un director técnico que todavía no lo tenemos, pero no lo tenemos porque todavía no hace falta. Nosotros con el secretario y el vicepresidente y los chicos que están de vocales, todavía con el trabajo incipiente nos apañamos y bueno, el director técnico es la única persona que puede ser rentada. Puede ser rentada, no necesariamente tiene que ser rentada. Por ahí mañana puede ser un práctico, puede ser alguien de afuera que sepa mucho, que tenga conocimientos académicos y nos dé una mano y bueno, en ese caso habrá que contratar a esa persona idónea y se le pagará un sueldo si es que amerita. Bueno, ¿por qué y para qué? El instituto existe para proteger, fortalecer, desarrollar el practicaje, garantizando que esta actividad cuente con un ámbito propio de formación, investigación, profesionalización, resguardo histórico
y articulación institucional. Su propósito es consolidarse como un instituto técnico, académico y estratégico de referencia para la comunidad de prácticos. Esto es muy importante porque son tiempos raros, tiempos con cambios violentos, tiempos que todos los días nos despertamos con noticias nuevas, con proyectos de decretos y bueno, estaremos preparados nosotros para enfrentar todas esos avatares y si es necesario estaremos preparados para formar prácticos. Si un práctico puede salir, no quiero hablar mal, pero un verdurero con 10 viajes puede ser un práctico, el instituto puede formar prácticos. ¿Qué mejor que nosotros para formar prácticos si el gobierno nos da la potestad para hacerlo, ¿verdad? Entonces la idea fue ampliar tener un abanico amplio de potestades para el día de mañana no estar limitados. Bueno, muy bien, el instituto para comenzar a funcionar, por supuesto, hubo que hacer un montón de trámites y organigramas, y bueno, entre ellos hay que preparar la visión del instituto. Decíamos, ¿qué será la misión y la visión? La misión y la visión son los pilares estratégicos que definen la identidad y el rumbo de la organización, hacia dónde vamos. La misión se enfoca en el presente y la visión hacia dónde vamos, hacia el futuro. Bueno, esto es más que nada para que ustedes sepan que hay un trabajo realizado. No se los voy a leer todo, algunas cosas puse, ¿no? Elevar la capacitación, desarrollar la producción técnica, elaborar estándares alineados con OMI y la PNA, y bueno, servir al interés público, que es lo más importante. La visión, ser una institución líder y referente regional en formación. Ustedes vean que subrayo formación. De aquí en más, no solamente daremos cursos, estaremos atentos a la formación de profesionales. Investigación y desarrollo del practicaje, reconocida por su aporte a un sistema seguro, eficiente y respetuoso del cuidado del medio ambiente. El instituto tiene valores institucionales, ¿no?, que tienen que estar alineados con el estatuto. Hablamos de la seguridad de la navegación, de proteger el interés público, de la excelencia técnica y bueno, todo lo que ya conocemos, hay que escribirlo, hay que dejarlo escrito, hay que dejarlo sentado, hay que cumplirlo y respetarlo. No es largarse a hacer un instituto y bueno, vamos y bueno, vamos haciendo unos cursitos. No. Tenemos valores institucionales que hay que respetar y los que sigan con el instituto tienen que tener bien claro que es el rumbo a seguir. Tenemos ejes estratégicos iniciales, programa de formación inicial y continua, cursos, seminarios, esto es lo que venimos haciendo hasta ahora con la Cámara. Después tenemos seguridad operacional, estudios y como ya les decía, el gran desafío inicial de la vía navegable troncal. Hoy el instituto tiene que ser la referencia de todos aquellos que quieren comenzar a trabajar con la vía navegable. Las relaciones institucionales y cooperación, tenemos vínculos con la prefectura y otros organismos y ya está en ciernes un convenio con el Instituto de Practicaje de Brasil. El presidente de los prácticos brasileños, por supuesto, nos felicita por todo lo que hicimos, cómo avanzamos, lo que logramos y ya está ávido de hacer un instituto, un convenio. Un convenio es bueno para intercambios de cursos, hay que hacer cursos de allá, podemos traer gente acá. Nosotros trajimos casi todos los cursos de allá de Brasil, pero le hemos agregado nuestra impronta. Popi trabaja muy bien, tenemos profesionales que no son prácticos, que hacen un gran aporte como psicólogos, trabajo con la neurociencia, todos esos puntos se van a ir agregando y quizás nuestro aporte hacia los brasileños pueda servir también. Y es muy importante la comunicación pública y la difusión de todo el trabajo que hace el instituto. Hay objetivos, más o menos, todo está en connivencia con lo que ya hablamos, ¿no es cierto? Crear y administrar un centro de investigación, estudios, bla, bla, bla. Hay una proyección de actividades, cumplir con sus objetivos, las actividades que puede realizar el instituto, hacer congresos, hacer proyectos y programas de mentoría para la innovación, especialmente en áreas de seguridad. Eso es muy importante y es un rol muy activo que seguramente tengamos nosotros, sobre todo con el proyecto de la vía navegable troncal. Monitorear políticas públicas y temas legislativos. Hay más proyección de actividades, como ven. Hay un trabajo muy grande porque las metas no pueden ser, las metas tienen que ser a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, eso requiere buscar horizontes y buscar objetivos para trabajar.
Fíjense el último, ¿no? Manifestarse públicamente y realizar defensa de asuntos relacionados al interés del practicaje. Creo que con esto vamos a tener mucho trabajo también. Y hay un puntapié inicial porque nos pusimos a trabajar antes que el instituto tenga sus papeles en orden. Ya les decía, el estatuto ya sale y bueno, como yo digo, a veces los acontecimientos nos marcan la agenda. Uno propone una agenda para el año y los hechos nos hacen modificarla. Antes que nada quiero decirles que todo esto que vieron, el estatuto, misión, visión, objetivos, lineamientos institucionales, todo es gracias a un gran trabajo del colega secretario del instituto, Paul Medina. Es la persona especial e indicada, le encanta trabajar en esto, tiene muchos conocimientos y realmente una polenta que yo para estas cosas ya no estoy y nos cuesta mucho los que venimos de los buques hacer tanta preparación técnica. Bueno, Paul está encantado con su tarea y es un tractor, nos arrastra con todas estas cosas. Gracias a él tenemos estatuto, gracias a los colegas de Brasil que nos mandaron su estatuto y pudimos cotejar ciertas cosas. Estamos bien apoyados, tenemos gente con ganas de trabajar, gente joven, y la idea es que nosotros esto lo echemos a rodar y los jóvenes tomen la manija del instituto en poquito tiempo, ¿no? En 2 años ya las autoridades van cambiando y espero que todos se entusiasmen porque esto va a ser como un punto de partida de algo diferente. La actividad tiene que adaptarse a los cambios que nos proponen de afuera. Como les decía, ustedes saben que estamos muy abocados a proteger nuestros sistemas de embarque, medios de embarque y desembarque. La OMI tiene preparado ya una modificación a la regla 23 del capítulo 5 sobre embarque y desembarque. IMPA ha trabajado mucho en eso. Y nosotros, como ustedes saben, cada empresa de prácticos tiene, a través de la Cámara, fue implementando un sistema de capacitación y entrenamiento de los marineros y los patrones de las lanchas, que son quienes nos cuidan a diario, cada vez que subimos y bajamos del barco. Nosotros podemos gastar un dineral en tecnología, pero si la gente no está capacitada, las desgracias ocurren, los accidentes ocurren. Entonces, bueno, nos enteramos por IMPA en enero de la presencia de un curso que había en Colombia, en Barranquilla, ¿no? Fue el puntapié inicial del instituto. Dijimos, bueno, no estamos con los papeles al día, pero casi, y no podemos perder esta oportunidad. Vamos a evaluar el curso para formación de tripulaciones y vemos si sirve, si es positivo. Y la verdad que fue un curso espectacular. Asistimos con 4 tripulantes de las lanchas que operan en Uruguay, con las que utilizamos los prácticos del Río de la Plata. Bueno, les quiero comentar, es un curso de 2 días, es muy interesante para prácticos y es indispensable para la gente que nos asiste. ¿Por qué? Porque permanentemente estás en estado de emergencia, en estado de supervivencia. Son 2 días que te la pasás en el agua, flotando con el salvavidas. Les aseguro que estar 2 horas con el salvavidas es lo más molesto que hay. Hay que saber estar. Simulan ondas de mar, viento fuerte, y uno ahí con el salvavidas tragando agua, porque tragas agua. Después hay que subir a una balsa, hay que moverse de una balsa a un bote rígido, hay que saber subir a las personas que están en el agua, subirlas a la embarcación, no es fácil. Luego tienen un ejercicio de simulación muy interesante, esto hay películas, está muy bueno. Simulan el hundimiento de una lancha y después el escape de la lancha, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Esto no va a pasar quizás en nuestras lanchas. A la lancha nuestra no le podemos sacar el vidrio con un codo. Pero estamos preparados nosotros para afrontar una emergencia o cuando vamos descansando en la lancha. Sabemos para dónde tenemos que salir cuando ocurre algo y tenemos el agua en los tobillos. Porque aquí el agua está bueno, es muy real. Se va sintiendo cómo sube el agua. Estás atado con un cinturón de seguridad y tenés que escapar. Son segundos. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Cómo reacciona el marinero, que es el que tiene que decirte despertate y andá para la proa, andá para la popa, la salida está arriba, está abajo? Es muy interesante, es necesario. Como ven, se simula el hundimiento de la lancha y uno tiene que salir. Luego, como si fuera poco, dan vuelta a la lancha, la invierten y hay que salir con la lancha invertida y no es tampoco es fácil porque uno quiere salir para el lado por el que entró y no, está obstruido.
Y después, como si fuera poco, lo hacen de noche y con marejada. Así que vamos a soportar nosotros esas cosas. No sé, no va a pasar, Dios quiera, no nos pase nunca, pero es una emergencia, una situación de emergencia real y pura. También hay ejercicios, por ejemplo, de tirarse de 7 metros con un salvavidas, como si cayéramos de la escala real, de gato. 7 metros con una salvavidas que no se abre. Les aseguro que el salvavidas que no se abre, cuando llegás al fondo no llegas más a la superficie. Tragaste 2 litros de agua, ¿sí? Ni hablar si tuviéramos una mochila. Yo pensaba, ¿qué hacemos con la mochila de 5 kilos en la espalda si el salvavidas no se abre, ¿no? Son situaciones buenas y lo que a mí me representa importante es que el marinero que nos tiene la escala, que nos da el empujón o que nos da la mano, sabe el temor que tenemos o lo que pasa por nuestra cabeza cuando vamos a subir un barco y la escala no la vemos del todo bien, o es de noche, o estamos cansados. Ese marinero se tiró de 7 metros de altura, se hundió, tragó agua y hoy ya tiene una idea de lo importante que es, cuál es su función, ¿sí? Por eso el instituto creo que dio un puntapié inicial muy grande, porque estamos enfocados ahora sí a defender nuestro medio de transporte. ¿Por qué tengo que tomar el medio de transporte que yo quiero? Porque yo tengo mi lancha, la confianza en mi lancha. Invertimos mucho dinero en la lancha, pero también invertimos mucho dinero y tiempo en capacitación de nuestro personal, ¿sí? No cualquiera está capacitado para estas cosas. También hubo clases de RCP, clases teóricas, y bueno, acá se simula el ejercicio inicial para, primero te hunden y luego te dan vuelta con estas ruedas y tenés que salir por la ventana. Bien, ¿a qué viene esto, no? Es como si fuera fácil obligarnos a tomar cualquier lancha y cualquier medio de embarque. Y yo me acuerdo mucho en el año 2006, cuando se hundió la lancha de los colegas uruguayos, la Ederra. La Ederra se hundió ahí en la rada de Montevideo, con 4 prácticos a bordo. Uno sobrevivió porque tuvo la fortaleza de permanecer aferrado a lo que quedaba de la lancha fuera de la superficie. Y los otros 3 murieron de hipotermia. ¿Qué aconteció? Pasó nada, un error, se paró un motor, había marejada y por total desconocimiento del personal y por falta de procedimiento, pero por la más buena voluntad, el marinero fue, abrió, levantó la tapa, pararon entró agua al motor que funcionaba y se quedaron sin los 2 motores y la lancha entró agua a la sala de máquinas, la lancha se empezó a hundir. Un hundimiento por falta de procedimiento, por falta de conocimiento y cómo obrar ante la emergencia. Por eso yo traigo a colación este hundimiento, ¿no? Es muy importante. A raíz de este hundimiento, los colegas uruguayos trabajaron muy bien y han conseguido que el gobierno les reconozca que ellos son los usuarios y que ellos son los que van a elegir la lancha porque no se quieren hundir más, ¿sí? Porque la lancha no era de ellos, la lancha era buena, pero el patrón, el marinero no estaban entrenados y perdieron la vida 3 colegas. ¿Sí? Miren lo que les muestro acá, si a ustedes les parece, no se parece a la foto que les mostré con la cabina semi-hundida, ¿eh? Lo que hicimos en Colombia, que van a ser todos los tripulantes nuestros, y la idea del instituto es armar un par de cuadrillas de prácticos a Colombia para que puedan participar del curso. Y vamos a ir completando ese curso. Fíjense, ¿no? Uno dice, a mí no me va a pasar nunca, o nunca la... The requirement of Esse modelo garantiza um serviço de practicaje independente, organizado e permanentemente disponível. É uma arquitetura de seguridade auditável e resiliente frente ao erro humano, la fatiga, la pressão comercial e la variabilidade operativa. Se um Estado debilita precisamente um dos principais controles do risco náutico, o praticaje organizado e independente, aumenta a vulnerabilidade jurídica e operativa do sistema portuário. Aun quando o capitão tenha experiência local, siga incerto em la cadena comercial e operativa do buque, bajo pressão de cronograma, consumo, ventana de terminal e exigências contratuais. O prático aporta uma capa independente de juízo técnico local, de comunicação com remolcadores e autoridades de tierra e de capacidade de intervenção crítica em maniobras de alto risco.
um ponto importante é que o prático não está a bordo para quando dá tudo certo. E quando parte o cabo de um rebocador? E quando trava um leme? E quando uma máquina falha? E quando o vento entra de outro jeito? E quando o navio não responde? O prático não é treinado para dar certo todo dia. O prático é treinado para quando dá tudo errado e você tem alguém lá para resolver a história. O comandante não é treinado assim. Nenhum comandante é treinado assim. La OMI destaca expressamente que, además do conhecimento local, os práticos proporcionam comunicação eficaz com terra e com remolcadores, muitas vezes em la língua local. As lanchas em Brasil formam o trípode do serviço de praticaje e também contemplaram em la nueva lei. Representam uma inversão privada das empresas de praticaje e devem reunir as características de operação estabelecidas por la Marina, a fim de garantizar o embarque e desembarque seguro del prático. A questão de lanchas não é uma dúvida, ela está na lei. Se há serviço de praticaje, há que se hablar em la lancha del prático, é parte do serviço. Os tripulantes de las lanchas, como diz Paco, recebem capacitação contínua das empresas de praticaje, conforme determina a Marina. As tripulações são homologadas para praticagem do Brasil, por delegação da Marina. A lógica é de reduzir a probabilidade de acidentes mediante melhores sistemas, rendição de contas, gestão do tráfego, capacitação, licenciamento e praticaje. O conceito de safe port exige que o buque pueda chegar ao porto, utilizá-lo e sair de él durante o período relevante, sem quedar exposto a peligros que não puedan evitar-se mediante buena navegação e buena marineria, salvo uma ocorrência anormal. Isto é uma cláusula do direito internacional, esteja ela escrita ou não nos contratos de afretamento, o conceito de safe port. Então, se você designar um porto que não é safe port, há consequências. As guias especializadas deixam claro que a seguridad não se limita ao muelle, inclui o canal de acesso, o rio, a infraestrutura de apoio, a qualidade da informação disponível e das condições operativas reais. A flexibilização afeta negativamente a percepção internacional do risco portuário. Os clubes de P&I cobrem responsabilidades legais do armador, pero sempre sujeito às regras do clube, à natureza do risco assumido. A flexibilidade não implica perda automática de cobertura, pero sim aumenta a probabilidade de um escrutínio mais severo, pedidos adicionais de informação, consequências tarifárias, condições especiais e controvérsias de cobertura depois de um sinistro. E hoje, os números que nós temos, a OMI, que os P&I oferecem internacionalmente, mostram que os números de Argentina são 47 vezes de pedidos dos números que existem nos países das Américas. Tem alguma coisa diferente aqui. Finalmente, apresento alguns dados do Brasil, onde a taxa de acidente é insignificante. A experiência comparada demonstra que os setores críticos de seguridade não maduram com menos institucionalidade, sino com mais estandarização e maior rendição de contas. Graças a todos.
Bien, vamos a cerrar el seminario con la palabra de Simón Pelletier, presidente de IMPA, que nos va a dejar su mensaje, su opinión acerca de toda esta situación que él vio aquí en Argentina. Simón, please. Simón es práctico en Río San Lorenzo de Canadá y bueno, es presidente de IMPA de 2014, pero él viene desarrollando una gran tarea como asistente a IMPA también en los años anteriores. Tiene mucha experiencia, es un viejo lobo de mar y sinceramente se preocupa por todos los acontecimientos que ocurren en el mundo, en todos los colegas. Simón. Buenos días a todos. That's it for my Spanish. Well, thank you very much, Paco, for your kind introduction. We've been working together for, I don't know how long, maybe since 2008, 2006. And I thank you for your hospitality, the Centro de Capitanes. Thank you very much for letting us having this little talk today. Thank you, all the pilots, for making it possible that I'm here today to talk to you all. The hospitality has been great, but I need some suggestion to find a vegetarian restaurant because I'm I'm full of steaks, which were very good. So as Paco said, I am the president of the International Maritime Pilot Association, and I also lead the Canadian Marine Pilots Association back in my country. But above all that, I am an active licensed maritime pilot for 30 years now. I was licensed in 1996. On the Rio San Lorenzo, I think you call it here. But it is from both of these vantage points, boardrooms and bridge of ships, that I will discuss with you today two essential points. First, what the highest performance systems of pilotage looks like. What is it to be a high-performing pilotage system? And the second point is why deregulation and competition will not get Argentina or any other country there to have a high-performing system, pilotage system. And in fact, how it would make things worse. So when I wrote my speech, I was not aware that the government would issue last Friday a draft of a decree on pilotage. So when I said it was going to get worse, I didn't know that, but now I am sure it will get worse. I was very surprised to see from the decree that there's proposition to deregulate even more the licensing process and who can get licensed as a pilot. And all this is in contravention, directly in contravention of Annex 1, Section 6 and 7 of the Resolution A960 of IMO. If you have some time, go to read. They have a version in Spanish. Go to read Annex 1, Section 6 and 7, and you will see in there that what they are proposing is totally against international guidelines about certification and licensing. The other thing that I was very surprised about, and it touches me closely because I've been working for the safety of pilots half of my life. For the last 25 years and more, I've been working for the safety of pilots. When you deregulate
or you try to open market to people that are not qualified or duly trained or inexperienced to get pilots on board on any kind of boats, somebody's going to get hurt. Somebody might get killed here. It's a serious business to get on board a ship at sea. So to do things like this, to me, it's almost criminal. So people have to think about that very seriously before somebody from your ranks get hurt badly. So what is well-regulated pilotage? A well-regulated pilotage seeks to maximize public benefit in terms of boat safety and the efficiency of trade. That's all there is. This is achieved through adequate, comprehensive legislation and structure. Well-regulated systems are clear about the role of pilotage. There's no ambiguity. It is a public service, not a commercial one. Pilotage is not a business. In fact, it is significantly different from other professional services which are normally provided through a private contract with a customer to promote, in one way or another, private interests of both. Pilotage is safety navigation regulation. And a pilot's primary responsibility is to protect the interest of the government that regulates pilotage. You have to see it this way, to protect the government that regulates pilotage, and by extension, it protects the public of your country. It protects the environment of your country. That's why it's important that a government properly regulate the service. So in this sense, the main customer of the pilot's services is not the ship. It's not the ship owner. It's not the agent. It's the public. It's the people of Argentina. It's the people of Canada. It's the people of Francia. There are three defining characteristics of a well-regulated pilotage. The first one is governance. Pilots are trained, certified, and operating with practices that follows IMO Resolution A960. Pilotage providers are held to account for this. Second characteristics, independence. Well-regulated systems empower pilots to work free from commercial pressure, so they can always act in the public interest. Maximize the capacity of the waterway, maximize port productivity, minimize the risks of delays or blockages, while at the same time maximizing safety by being free not to take undue risks. The third characteristic is continuous improvement. Pilotage is capital intensive. Everybody knows that. And the best performing operations around the world need to adopt the latest training and simulation environments, as well as the new techniques and technologies to enable more efficient use of waterways and port infrastructure, and to accommodate larger ships. So by doing so, what are you doing? Maximizing trade, maximizing safety, maximizing larger ships. You are helping Argentina's trade tremendously.
Those are the conditions under which a system of pilotage can truly perform. So now, what does a high-performing system look like? According to a 2022 study commissioned by IMPA, a well-performing system of pilotage reduces navigational risk by a factor of 528 compared to not taking a pilot or having substandard pilots, badly licensed pilots. It should mean that at least 99.95% of port calls occur without incident. And it creates economic value. A thorough cost-benefit review conducted in Canada in 2018 and updated recently in 2023 found that for every dollar spent on pilotage, at least $60 in benefits is generated through safety and efficiency gain. So what about here? For every dollar spent on mandatory pilotage in Argentina, does your country benefit from anything like a 60-to-1 return today? Well-regulated pilotage is not a cost burden. It's not a cost burden. It is an investment. It is a commitment to the safety of navigation and the protection of the environment. And it is an enabler of efficient maritime trade and economic prosperity. That's what it is. Sadly, Argentina's system of pilotage is not delivering the performance that is standard in virtually in all other countries. The rate of collision and grounding incidents per port of call in Argentina between 1999 and 2018 for ships under pilotage is 42 times higher than the international average. At the same time, pilotage fees have risen disproportionately. Ship owners and operators are paying more than they should. This increase is the result of profit maximizing behavior among competing service providers. Higher costs, worse safety. That is the record of competition in Argentina seen by everybody else. This is not how things have to be. And it is not because individual pilots are less capable than anywhere else on the planet. The pilots in Argentina are very good pilots. The problem is they work in a system that distorts the way they work compared to others. And I'm sure many of you here know what I'm talking about. My understanding is that key indicators demonstrate your country's economic performance is improving. I assume this can only be achieved by having the perceptiveness to distinguish what works from what doesn't work in any sector of activity, and having the determination to implement that works best, what works best. Deregulation and competition are assumed to mean getting the same service or better service at a lower cost. In many sectors, that promise holds, but in pilotage, it does not. And the reasons are structural. Mandatory pilotage areas have characteristics which align with the natural monopoly. Same as firefighter. Who would think to put firefighter station in competition to extinguish fires in Buenos Aires?
That would be stupid. Who would think to have 3 air traffic control towers competing to each other, trying to get planes for their business to land? That would also be stupid. So why people don't see it the same way for pilotage services for your country? So when pilotage service providers compete for acts of pilotage, each provider must recover its full cost for a divided market. This leads to cost-cutting behaviors and at the same time systemic inflationary pressure on the overall cost of the system. Cost-cutting tends to diminish investment in training, first thing. In turn, this makes collision, grounding, and disruption to trade more likely. Cost-cutting will then reduce investment in technology and techniques, preventing the efficiency benefits of pilotage from being fully realized. Over time, this diminishes a port or a country's competitive position. Taken together, this cost-cutting strikes public benefit from the safety of navigation or efficiency. Another consequence is the pilotage becomes a discriminatory service. This means it is provided only where profit can be maximized, not provided where it is needed. The result is market failure due to the under-provision of safe, non-discriminatory, and efficient pilotage services. And the government then has to intervene to correct the default again and over again, because the root of the problem is this dogma that pilotage works best in competition environment. So instead of having the government intervene every 5 years to correct things, why not make one law, one regulation for one time that works all the time? KPMG found in 2018 study commissioned by an administration, competition in pilotage produces greater negative impacts than a monopoly. Wow. Single provider delivery is not merely more efficient, it is the only model consistent with maintaining the standards the public interest requires. This is not a matter of my personal belief or preference. It is the reason why the pilotage systems of virtually every country on the planet are set up this way. So, introduce competition in a service best suited to a natural monopoly, and the benefit-cost ratio of 60 to 1 I mentioned earlier takes a very serious hit. Competition exposes pilots to commercial pressure. It is fundamental that pilots are empowered to work independently without outside influence. When pilots compete for work, they face pressure to do things they would otherwise refuse to do. Their judgment, that's what the public is relying on, your judgment, then becomes compromised. The CMA CGM Centaurus collision with expensive port infrastructure in Jebel Ali in Dubai illustrates exactly what happens when pilots' independence is compromised. The consequences are costly. The 60 to 1 ratio of benefits versus cost just took a big hit there. So what other jurisdictions tell us about competition and deregulation? Florida, for example. Florida in the United States. Probably the free market kingdom of the world. United States, they believe so much in free market, right? So in Florida, after briefly
experimenting with competition in the 1980s, Florida passed legislation explicitly abolishing it. Their conclusion was definitive, and I quote, "There is a significant conflict of interest between a vessel's owner economic need and the public interest in safe passage. It is in the public's best interest for the pilot's judgment to be absolutely free of economic consideration to the ship owner when piloting his vessel. If pilots must compete against one another to win assignments, there is a likelihood that a pilot will compromise safety considerations in order to accommodate the financial interest of the ship owner. For in so doing, he will have a competitive edge over another pilot," unquote. So after these findings, Florida made a new pilotage law, and the first paragraph states this, and I quote, "Piloting is an essential service of such paramount importance that its continued existence must be secured by the state and may not be left open to market forces. Because safety is the primary objective of the regulation of pilotage by the state, and because of the significant economies of scale in delivering the service, the requirement of a large capital investment in order to provide required service, and the fact that pilots are supplying services that are considered to be essential to the economy and the public welfare, it is determined that economic regulation rather than competition in the marketplace will better serve to protect the public health, safety, and welfare," unquote. So now that's the new Pilotage Act in Florida. Alaska, another beautiful American state. Following the New Amsterdam grounding in 1997 and taking on board the findings of the National Transport Safety Board after the Exxon Valdez disaster, Alaska abolished competition. What's happening in the European Union? In the EU recognized from the outset that competition and pilotage do not mix. So pilotage was explicitly kept out the competition provisions of the EU Port Services Regulation. Everything is competition in the ports in Europe, except competitions, and the EU Parliament endorsed that. There's a few places that they have competition. Australia. In Australia, competition from pilotage mandates led to underinvestment in training and an increasing in maritime safety incident in Queensland. Denmark, since it's a funny story, because the day that the competition was introduced, it was the 8th November 2008 at midnight, and I was there in Copenhagen. So I talked with pilots the next morning, and the phone stopped ringing. Agents were looking for cheaper alternatives. I lived through that, and it's a sad sight. But anyway, the government introduced competition in Denmark. The old pilotage system since declined by 9%. The efficiency declined by 9%. And this is the numbers from the Danish government themselves. Prices went up by 125%. Again, numbers from the Danish government too. So why doing this? Efficiency goes down, price goes up, safety so-so. So what's the point? To please ship owners? Ship owners are foreign money coming to your country. Why don't accept it and say thank you? So I continue in Denmark. There are now insufficient pilots to meet demand at the entrance of the Baltic and some smaller port
because they are private, they are in business. So smaller port don't get pilots because it's not much money to make there. So now they have a systemic problem. They cannot give pilots to smaller port that needs it because nobody wants to go there because it's not much money to make. Is that a real pilotage system for safety? So every jurisdiction that has tried competition in pilotage has either reversed course, they came back to regulated monopoly, or they are suffering the consequences, like I just mentioned for Australia, Denmark. So this is not a coincidence, this is evidence. So virtually all the countries in the world that have commercial ports, we're talking about 180 such countries around the world, have decided to go for a well-regulated system of pilotage. Free from the distortions of competition. They have done so because the evidence accumulated over decades and across jurisdictions points in one direction. An incident rate 42 times, as I said before, 42 times above the international average is not normal with the quality of the pilot you have in the room here. Deliberately missing out on a 60-to-1 benefit-cost ratio makes no sense for the country, for your country. Further deregulation and competition is a dead end, is the race to the bottom even more. If you want pilotage to fully support Argentina, its public, its trade, its economic and environmental future, then you need to reject deregulation and competition in pilotage. That's how Argentina gets where it is now to where it can be in the future. Before I leave you, I have the unfortunate time that I saw one of your prominent minister on TV saying that pilotage is not so important, they don't do much. And anyway, the bottom of the radio is soft. I could not believe my ears. And I could not understand what he's talking about. You all remember the Ever Given in Suez Canal? Soft bottom, sand. What happened to the country and the world? They were losing $9 billion a day. $9 billion a day. It lasted for 7 days. That's over $65 billion lost for the world collectivity. Soft bottom. Another one, the Dali in Baltimore, the container ship that took the bridge down. Soft bottom there too. I checked with them. Everything is sand. This one was $11 billion a day lost. And it lasts for 11 weeks. Make the math. So, and to build the bridge will cost, rebuild the bridge, $4 billion. So when I hear that soft bottom, we don't need pilots, I might disagree with that. So thank you. Eso fue todo en este programa en GlobalPorts Canal. No se olviden de seguirnos. Este año tenemos mucha más programación, así que los invitamos a suscribirse al canal, darle like y compartirlo para que conozcan mucho más de cada eslabón que hace a nuestra logística y a nuestro comercio internacional.